Доброго дня, мене звуть Городецький Андрій, я лікар-інтерн ДНП Національний інститут раку. По-перше, дуже дякую всім, що ви прийшли сьогодні, знайшли час для цього. Тема нашої сьогоднішньої сесії буде присвячена здебільшого зростанню молодих спеціалістів в сфері онкології. Ми зібрали спікерів, які, на нашу думку, мають експертність і певні навички, які можуть допомогти вам знайти найкращі, найлегші шляхи для того, щоб досягти успіху в таких важливих софт-скілах, як там лідерство, наука і всякі штуки beyond the medicine. Тому я думаю, що ми відразу почнемо з першої лекції. Першу лекцію у нас буде читати доктор Роберт Стрефоліо. Він колишній професор університету Нью-Йорка. Наразі він займає посаду директора клініки кардіоторакальної хірургії цього ж самого Нью-Йорку і є колишнім головним торакальним хірургом Сполучених Штатів. Він дуже багато досліджував лідерство і дуже цікаво розповідає про свій професійний шлях. І давайте будемо дивитись першу лекцію. Я перепрошую. До початку лекції. Давайте так, підніміть, будь ласка, ті, хто знає англійську, руки. Тобто більшість. Дивимось без перекладу. Всім зручно, всім комфортно. Давайте дивитися англійською. All right, thank you very much. Robert Cerfolio here in New York City. I'm going to give you a little lecture. I'm sorry I can't be there in person with you. I wish you all a safe and happy holiday. For us, it's Thanksgiving, and that is our major holiday here. Hopefully you can see my slides now. All right, thank you. All right. We're going to talk a little bit about scaling exceptionalism in a healthcare system via leadership and a thing called the efficiency quality index. Because at the end of the day, everyone out there is working incredibly hard in the operating room. You're pushing yourself to be the best you can. But if the people around you are not better, if you're not making people around you better and inspiring them, it doesn't work. It's always all about the team. So first, this is the single most important slide. Please send me an email if you want to come visit us in New York, wherever I may be. Come to our operating room and see how we create an environment of excellence with leadership that's humble and servant leadership. Please follow me on YouTube. I put all my tricks on my YouTube channel, and it's linked to my X channel. The X is @surf_MD. Take a picture of this, or go to YouTube, to my YouTube channel, put in Cerfolio Surgery. Better yet, come in person. Conflict of interest. When I was executive VP, Chief Operating Officer, and Chief of Thoracic, I didn't have any, which is bad, because then you can't work with industry. Now I'm president of my own company, CEO of my own company, et cetera, much better. So how did we accomplish this? How did we take a hospital that was ranked 32nd in lung surgery and 40th in heart surgery, a medical school that wasn't ranked, a hospital that wasn't really ranked in the top 30, and in 8 to 10 years, with a whole bunch of people, thousands of people who worked hard, administrators, surgeons, et cetera, we got ourselves to #1 in lung surgery the last 2 years and #1 in cardiac surgery the last year. The medical school is ranked 2 or 3. Well, it's processes, processes, processes. Everybody focuses on outcomes. If you have the right process, then you have the right leadership, and then you measure things that matter, and you're actually using metrics or factors that matter, you get there. So, quick word about our ascent. All of us work so incredibly hard every single day. Why do we do it? Can't be money. It has to be more than it has to be about you and your team. I've written 3 books. I really recommend these first 2. They've sold very well. Lots of my philosophy and my leadership philosophy is in there. Please feel free to get these books. They're on Amazon. Read them. Send me questions if you have them. And then I talk a lot to my children about leadership. I won't bore you too much about this, but I will tell you there's many stages. And it starts off really as a supervisor and then a manager, and many of us get stuck at the manager phase.
But the truth is, if you can empower people around you and make them leaders, then you have real influence. This is a slide that I give an entire lecture just about this slide, and that is, you know, there's the sunny side of the mountain and the shadow side of the mountain, and the mountain is you. The mountain is your leadership, your internal emotional intelligence and struggle in trying to be nice and kind every day when people are doing things that are killing your patients, or you're repeating yourself and getting frustrated, or the same mistake happens again and again in your hospital or with your team, and it's frustrating. I get it. Well, we as surgeons are great on the sunny side, meaning what's the best mountain to climb? What's the best slope? What's the best time of the day to go? What do we pack? Where do we chip into our little parts of the mountain to be able to get good foot handles? As surgeons, we're great at what suture to use, what's the best patient to operate on, how to do the operation. We focus on this. But we're not good at the shadow side of the mountain, which is, where am I on this journey emotionally? Where is my teammate? Is my scrub nurse or my assistant with me really all here today? What's going on for them? How can I ensure that they're ready to give me a great outcome? What is their reluctance? What is the greater purpose that they see, etc.? How are we gathering ourselves to get our best outcomes? Lots of information here we as surgeons can do much better, and this does affect our patients' outcomes. I always say, as a leader or an administrator, if I'm not doing these four things, improving patients' care, improving the cancer, this should be the provider's care, the doctors, the nurses, the staff that works in the hospital. If we're not doing those two things, we're failing. So it's not just about the patient getting better care, but it's about the doctor and the nurse getting better care and feeling more loved and getting more money and more value. We have to improve the provider experience, not just the patient experience. And we have to do all this while we reduce costs and improve value. This is what I call the quadruple aim. Something I've made a career out of the last 20 years. And finally, if we're not engaging people with proper emotional intelligence and our own personality, and really genuinely caring about people, you can't fake caring. Changing a culture that leads to that quadruple aim, the desire to improve, that we specifically as individuals want to get better. We have the awareness to know that we need to get better and change. You have to start with yourself. So this talk will talk about my own journey and my own myopic, prolonged journey, which should have been faster and better, because my leadership was not where it should have been 20 years ago. How I could have gotten better, how I recognized that, how I improved myself, that made me a much more effective leader and more inspirational, and then help others come along on their journey. So it starts with yourself. So very quickly, since my consecutive series is the least important part of the surgery story, I'll tell you. But here is about 2,000 patients done robotically, and now we're up to 3,079. And we track our results. So first, measure things that matter. Make sure the data is accurate. Vet the validity of the data. And then look at your processes. So this is what we've done to our own data, and then not be afraid to change or fail. So here are our metrics. This looks at 1,900 robotic lobes consecutively. We've now done over 2,100, now done over 19,300 operations and over 3,000 robotic operations. So the slide's a little slow, but look, or a little late. But look, morbidity and mortality, again, nobody dies anymore at 90 days after lobes and segments. Nobody, nor should they. So major morbidity is gone, and 90-day mortality is essentially gone. What about conversions? Well, in the beginning, our first 50, we converted 12. And our last couple hundred, we've converted nobody. And that's fantastic. That's a credit to the experience of our team and our team's ability to be nimble. What about operative times? Well, we still can't get under 90 because we spend a lot of time teaching. When we don't have a resident or fellow, it's 50, 60 minutes skin to skin. We have 30 minutes of teaching in there. I think that's important, and it does not hurt our patients' outcomes. If you're skin to skin under 2 hours, patients do great. Length of stay used to be several days. Now it's 23 hours. This is in hours. So now everybody goes home in a day pretty much. And finally, what about our patient satisfaction scores? Well, they're great. We're not kicking anyone out of the hospital. We're explaining to them being home is better, and they get it. So it's all about processes. And this slide will show you some of the processes we've put in. Sending people home with chest tubes for over 25 years. Using a digital air leak system for over 17 years.
starting robotic surgery now for over 14, 15 years. Reviewing the video, just like an athlete. Video doesn't lie, ball don't lie. Everything's on the video. Teaching the operation in steps. We wrote a paper in 2014 about telemedicine. It didn't get accepted because the silly editors were not innovative and not leaders. And they said, this is bad medicine. Telemedicine's terrible. You don't examine patients. You don't see them in person. That's correct. We started doing that 8 years before COVID, or 7 years before COVID. Didn't get accepted. But of course, everybody does it now and sees the value. That's the problem with innovating. Like when we started the robot, all we did was get criticized. But of course, it was better for patients. Sending people home with a pulse ox and everybody go home on a day. Dividing the airway first if the PA is stuck to it, which we just did yesterday on a very difficult case after chemo and immuno. It's all on my YouTube channel. Walking people into the operating room, videotaping every clinic appointment so the patient can send it to the family. You're not repeating answers to silly questions or repeating yourself to an uncle who came in late or their friend who's a doctor. No, send them the video. You recorded it, not doing it twice. Getting new consults within 6 hours. Removing chest tubes in the operating room, which we're doing now in 60 to 70% of our patients. Texting the families every day when they're home and using videotapes of the operation, and now doing chestless incisions, chest tubeless operations, and multi-port robot. This shows one of our innovation of what we're doing now, how to pull the tube out in the operating room at the end of the operation. Okay, so the patient, we've now closed our robotic incisions. We do incisions with knotless. We cut those sutures right at the skin, no knots. We have a chest tube. We make sure the patient gets extubated. I'm going to move on for time's sake and show you the patient gets extubated and rolled on their side. Here's a digital air leak system. It shows that the air leak is 1. So the patient is turned on their side, extubated. All the incisions are closed. Notice no tape, no Band-Aids on the skin, just that nice aeriform gauze. You pull the tube out and you pull this suture closed and that's it. So, innovation, processes. We applied it to ourselves. Patients did great. Then we applied it to our department. We went to each department. When I was COO, we had 34 departments, and we showed all of their outcomes. Their volume, their length of stay, observed to expected, their discharge before 10 a.m., it used to be noon, now it's 10, their hospital mortality, their 30 and 90-day mortality, their observed to expected mortality, and their readmission rates. And that big purple bar wasn't there. The doctor's name was there, so there was accountability. So we measured things that mattered, objective data verified. We gave it to the doctors. The doctors had a month to vet the data to make sure it was correct. If it wasn't, then we had to correct the data for them. But we didn't give them scorecards unless the data was correct, and we didn't give them grades on stupid things. We gave them grades on things that matter. So the problem is most physicians don't want to change because they think they're the best. Once we all realize we're all average and you're utilizing efficiency quality index and really good data with EQI, people start to get much better. So what is the EQI? Well, it simply says that it takes time to perform a task. If you're doing a robotic lobe, it shouldn't take you more than 2 hours. If it does, there's something probably wrong. So your quality should be great, but it also has to be fast. And now if we agree that minimally invasive is better than open, we want everybody to do minimally invasive surgery. If we agree that chest tubes hurt, we want to get them out before the patient leaves the OR. If we agree it's better to have the chest tube in less, and a lesser length of stay is better than get the tube out and send them home the same day. Let's put our egos aside and let's see what our partners are doing in the next room. We all live in these silos. We watch ourselves operate every day, but you're not getting better watching yourself. You have to watch your partners. The most dangerous words in medicine is, quote, I don't feel comfortable. Too many times I hear doctors tell me on the phone, oh, I don't feel comfortable. Now, if you're doing brain surgery and you're not ready to do it, then you shouldn't be doing it, obviously. But telling me you don't want to admit a patient or start an antibiotic or get the tube out the same day when your partners are doing it is just silly. If someone else in your hospital is doing something better in the same system with the same resources, then I'm not interested in whether you feel comfortable or not. Get better, start doing things that you know are safe because your partner has showed it, and make changes. We're not interested in you taking 2 years to evolve to something that's already been shown in your hospital system to be safe by someone with the same skill level as you. This is where I don't accept the I don't feel comfortable.
or my practice. We're not interested in your practice. We're interested in what the data shows and giving patients better outcomes at lower cost. We don't care when you like to pull the tube. We don't care that you want to get a chest x-ray when we know it doesn't matter. We're interested in getting better together and standing on each other's shoulders. We all know that chest x-ray has no value. Don't order it if the patient's asymptomatic. We have to check our dogma and our hubris at the door and get better. You could all say that I'm crazy pulling tubes out in the OR, but I've proved to you it's safe. We've been pulling them out in 2 hours for 5 years. I should have gone to taking them out sooner or later, but I didn't. We don't want to hear it's not safe or you have more lawyers in your hospital. Your culture's different. It's baloney. I'm doing it in New York City. There's more lawyers here than anywhere else in the world, and there's more patients with more problems here than anywhere else in the world. And they're very liberal. So if we can do it here, you can do it anywhere. So don't tell me you can't do it in your state, country, or city, or it doesn't work when you get home. I hear this all the time. When I left Alabama, people told me we could never do what I did in Alabama and New York City. Well, now we've done it, and we're number one here now like we were in Alabama. It's all about leadership and processes and being willing to listen to people around you who are better, and I get better from people around me every day. When you start measuring this thing, not just for yourself and not just for a department, but now for a hospital system, which is what I did as an executive VP, now the hospital gets better because you're measuring it and showing people their outcomes. The observed to expected mortality gets better for our hospital compared to everybody else, your length of stay, etc. And then you not only get better in that, but you get better in all these other yardsticks that are used that objectively measure hospital performance. The Vizient is something which is the most accurate arbitrator. I've showed you the U.S. News and World Report where we went from 30th to number 1. Leapfrog, we went from C's and D's to A. CMS star rating, we went from 4 stars to 5, etc. So this process is a process of humility, no ego, being willing to get better, listening to people around you, and being willing to change. If your partners in your hospital are doing the same thing, they're better than you. Change and let's get better. This is all feasible at your institution with your leadership, and each one of you is a leader. Again, I welcome you to email me or call me, and my conclusions are very simple. You want to get better? Let's start with ourselves. Find your why. What motivates you to get up in the morning? It can't be money. It has to be more about education, teaching, serving, giving patients better care. And if you have a humble, honest heart, you'll lead your division, your department, then a healthcare organization, then maybe a country, and then hopefully the world. Lead by example. Have a commitment and a desire to get better. Believe and track your own data. It has to be accurate, has to be validated, has to be honest, and you have to measure things that matter. It's a continuous process where you want to get better every 3 months. And every 3 months we say we do it the same way every day for 3 months. Then we change and get better. Listen and learn from others. Don't be afraid to fail. Maintain your humility. And develop and work in ideas and concepts that are scalable to others. Don't do weird or unusual things that other people can't do. And finally, of course, build teams, not superstars. Team be the superstar all day long. With that, I thank you. God bless you. And I appreciate your time. Robert James Serfolio from New York City. Thank you. Доволі мотивуюча лекція, і я сподіваюся, верніше, я впевнений, що кожен в тій чи іншій мірі може знайти себе в тому, що було висвітлено і сказано. В Америці, як взагалі в всьому світі зараз Thanksgiving Day, саме через це ми вже підготували і поділимося формою для питань для Роберта Серфоліо. Можна задавати будь-які, які вас цікавлять. Мова питань англійська, і після того, як він відповість, ми їх обов'язково висвітлимо на сайті Онкохабу. І я попрошу мого колегу представити наступного спікера, безпосередньо знайомий спікеркою, точніше, щоб без сексизмів. Тому, будь ласка. Так, по-перше, я хочу представити Микиту Олексійовича Попеніна, модератора. Він онкохірург з Національного інституту раку, мій колега. Дуже дякую, Микита Олексійович, за підсумки першої лекції. І
Так, задавайте питання за QR-кодом. Давайте він у нас там 2 хвилинки повисить, раптом хтось не встиг задати питання. І ми домовились з доктором Церфоліо. Ми потім за підсумками цих питань запишемо з ним інтерв'ю і опублікуємо на якомусь YouTube-каналі Онкохабу, наприклад. Давайте, доки всі задають питання, у мене питання до аудиторії. А скажіть, будь ласка, за підсумками першої лекції, хто які висновки для себе зробив? Лідер – це вроджена якість, чи лідерство – це навичка, яка виробляється протягом всього життя, якщо задатись таким питанням? От підніміть руки, будь ласка, ті, хто вважає, що лідер – це вроджена якість. А ті, хто вважає, що це навичка, яку можна розвинути? Окей, це приємно. Який третій? Комбінація першого і другого. А що переважає в цій комбінації? Є природні темпераменти, і дуже інколи побачите. А дайте мікрофон Віталію Валерійовичу, будь ласка. Ми віддамо. Соколов, завідувач торакальної хірургії, перша клінічна лікарня. Я впевнений, що природна здатність до лідерства – це така ж природна здатність, як у лева в зграї, бути лідером. Тому що ви дуже рідко побачите лідера флегматика. У кого шеф-лідер флегматик? Немає жодної людини. Тому, і звичайно, навички лідера, вони не можуть бути надбані з природи додатково. Тобто темперамент так, а навички – це виробляємо характеристика, як навичка зав'язувати вузли, наприклад. І, звичайно, ті люди, які займаються зрощенням лідерів, а Роберт Церфоліо, він один із них, вони мають чітку стратегію, і це чіткий курс по тим позиціям, на які лідер повинен звертати увагу. І загальна рекомендація «будуйте команду» – це не просто рекомендація, а це перелік певних пунктів, наприклад, підбор персоналу, підбор людей, одна з важливих пунктів побудови команди – це здатність лідера делегувати повноваження. Я впевнений, що це притаманно хірургічним відділенням, коли шеф відділення оперує 95% випадків. Ви не можете навчитись водінню автомобілем, сидячи на тьощиному місці. Ви повинні рулити, ви повинні бути першою особою, яка цим займається. Тому ми впевнені, що вроджена здатність та в подальшому проходження стажування у тих людей, які є істинними лідерами, воно і дозволяє в подальшому сформувати лідера такої команди, які зможуть підібрати відповідний персонал і отримати ті результати, яких досяг Боб Церфоліо. Дуже дякуємо Віталію Валерійовичу за слушну думку. Кажіть, дайте, будь ласка, пані мікрофон. Аргументи на рахунок правильності позиції номер 2. Взагалі ми відрізняємося один від одного лише сингл-нуклеотид поліморфізмами. Я вважаю, що середовище – це головний фактор, який вирощує лідерів з усіх звичайних людей. Де ви бачили левів-меланхоліків? В середовищі хижаків виростають хижаки. В середовищі травоїдних виростають травоїдні. Тому тут все-таки середовище, в яке попадає молода людина, це середовище визначає його подальшу долю. Так, ми росли в різних середовищах, ми різного вікового періоду. Коли я попала в хірургічне середовище, воно було дуже агресивне і не хостіс до молодих. І, що стосується мене, я люблю молодих, я їх навчаю, всіляко їм допомагаю і вважаю, що треба сприяти, треба давати можливості розвинутися тим молодим талантам. Отут я повністю згодна з професором Соколовим. Треба давати їм оперувати, допускати до стійки і до всіх тих можливостей. Тому що покоління дуже швидко змінюється, і кожне з них має проривний потенціал. Тільки треба йому дати проявитися. Від того виграють всі, і лікарня, і пацієнти, і держава. Дякую. Дуже дякуємо.
Якщо хтось з молодих спеціалістів прийшов на конгрес знайти ментора, який дає працювати в операційній, вважайте, от ви його зараз знайшли. Ви знаєте, з задоволенням. Але до нас приходила під кінець наша клініка має можливість навчати в інтернатурі студентів за певними спеціальностями. В основному це анестезіологія, реанімація. Але прийшла дівчинка до мене, яка б хотіла стати мамологом, онкохірургом і мамологом. Ми з нею так, це був кінець навчального року і планувалася інтернатура. І ми з нею так поговорили, і вона не прийшла. Я не була розстроєна, але я її зрозуміла, тому що це тяжка професія. Да, їй показала позитивні і показала негативні сторони нашого буття. Це важко, бути лікарем важко. Це професія, яка визиває співзалежність. Це як алкоголізм. Ти живеш з алкоголіком. Хвора людина, вона втягує тебе в вир своїх власних проблем. Їй добре, тобі добре. Їй погано, ти просто не залишишся осторонь її проблем, і ти втягуєшся. І так, це складна професія. Онкохірургія взагалі складна професія. Але от цей проривний потенціал і зміна поколінь – це єдине, що може бути позитивним в медицині. Дуже вам дякуємо. Будемо переходити до наступного спікера. Наступний спікер у нас Джівон Фон. Це клінічна професорка з університету Йонсей. Вона стала клінічною професоркою в супермолодому віці. У неї великий досвід в науці і, наскільки мені відомі інсайди, вона зараз готується очолити підрозділ гастроінтестинальної хірургії в Йонсей університі. Тому включте нам, будь ласка, другу лекцію. Good afternoon. Thank you for the opportunity to speak today. I am Jaewon Hwang, a gastric cancer surgeon in Severance Hospital, Yonsei University, Korea. Today I'm going to talk about how to go from data to publication, especially when you're writing your first article. So this is my first paper, Long-Term Oncologic Outcomes of Robotic Total Gastrectomy for Advanced Gastric Cancer. I started writing it during my third year of residency, and I finished it during my first fellowship year, so it took a long time. Not because the data was difficult to interpret, but because I didn't know how to write. I didn't know where to begin, what to focus on, and how to structure the paper. When I asked my professor how to write a good paper, he just said, read a lot, look at how others write, but these answers were not very helpful. They were too vague. I still didn't know what practical steps to take or where to begin. So today, I tried to be as clear and straightforward and practical as possible. So I made a roadmap. This process shows the steps from an idea to a publication. The very first step of writing an article is to define the research question. Although the topic of this lecture is from data to publication, you cannot start collecting the data unless you have a very clearly defined research question. So let me briefly mention about research question. One of the most common difficulties for young researchers is that you have data but you do not have a story. So the correct approach is not, oh, I have this data, let me find a topic from the data. Instead, you start with a research question and collect data that answers that question. Let me give you my example. The question that I tried to answer with my first paper was, would robotic total gastrectomy have comparable survival outcomes to that of laparoscopic total gastrectomy in advanced gastric cancer? Why did I write about this topic? It's not because we already had data on robotic total gastrectomy, and it's also not because no one has not done it yet, although it is partially true. I wrote it because I believed it was clinically meaningful to answer this question. I wrote it because I thought this study could provide supporting evidence to perform minimally invasive surgery even for advanced gastric cancer.
Minimally invasive surgery offers patients better recovery, but laparoscopic total gastrectomy is technically very demanding because of its anastomosis and D2 lymph node dissection. Robotic total gastrectomy can make the procedure much easier because it provides better surgical environment. So if robotic total gastrectomy provides oncological outcomes comparable to laparoscopy, then more surgeons could perform MIS safely by choosing robot instead of laparoscopy, and more patients could benefit from MIS. So even if this study doesn't directly compare robotic total gastrectomy to open total gastrectomy, I thought it could be part of supporting evidence to perform minimally invasive surgery even for advanced gastric cancer, not just for early gastric cancer. Let me be more straightforward. First, a good research question should be something that has not been answered by others. If I simply do something that's already been done by someone else, there's no reason for a journal to publish it. Secondly, a good question should be focused, meaning that you need to be able to define the PIC or PICO, patient intervention, comparison, and outcome of your research question. This helps collecting the data more efficiently. Lastly, a good research question should be clinically meaningful. No one has done it before is not enough. It should be something that could change or at least support clinical practices. But here we are talking about your first article. Most of young researchers, including me, may not have good research questions when they start their first research, and their professors might just give you a topic. Nevertheless, you are the one who defines the context by finding academic and clinical significance of the topic. And only after you understand your question well, you can design your study properly and collect the data efficiently. Now that we have research question, we move to the next part, designing the study. In the design phase, you define your setting like study period or location, and participants such as eligibility criteria and exclusion criteria, outcome variables and their measurements, such as in survival analysis, you need to define your primary outcome. Are you gonna measure overall survival as your primary outcome or relapse-free survival as your primary outcome? Also, you need to decide statistical methods, including how you're gonna deal with missing data and how you're gonna reduce bias. So think carefully about how you will collect data before collecting anything, and plan ahead on how you will collect data. A common mistake is trying several designs and choosing the one that gives better results that you like. But your design must follow your research question, not the other way around. For example, if you want to assess survival outcomes in your study, it might help excluding patients with other organ cancer. And when you're comparing two different surgical methods, such as robot and laparoscopy, you might need to achieve balance between those two groups by including operator as a covariate while you're doing propensity score matching. Another important thing is that you need to define and document everything in order to make the study reproducible. Think of this process as creating instructions so that someone else could repeat your study exactly. Next step is data collection and analysis. Data collection must follow the planned protocol your study design, meaning that you need to use predefined variable definitions and measurements during data collection. And while you're collecting data, one tip that I can give you is that building a data set structured for statistical analysis makes later steps much easier. So you need to think ahead and how to record the data. For example, if you're comparing laparoscopic and robot, coding the surgical method as binary categorical variables using one representing laparoscopy and two representing robot would make the later steps easier instead of recording it as two separate variables such as laparoscopic yes or no, robot yes or no. Another tip,
is whenever possible, collect data prospectively. This increases the reliability of your data and your research. For example, in our hospital, every operator updates our survival data set, common survival data set, whenever the patient visits outpatient clinic in order not to miss an event. And then once you have your data, next step is data analysis. And here I want to highlight that analysis is more than just looking at the p-values. We should also check the overall trends in the data and explore additional analysis to understand the mechanisms behind the result. Choosing the right way to present data, such as tables versus figures or plots versus bar charts, can make the findings clearer. And if something looks inconsistent or different from previous findings, it may be a sign that part of your study design needs refinement. So look at the results in many different dimensions during your analysis, not just p-values. Finally, you're ready to write your actual manuscript. Let me first explain what to write in each section of your paper. Every paper in the scientific or medical field consists of an abstract, introduction, methods, results, and then discussion. In the introduction section, simply tell the story of how you built your research question, what has been done, what has not been done, and why that matters clinically. One paragraph for each point. And then you address your research question in a concise manner with PICO. In the last paragraph, you describe the aim of your study, which is simply to answer your research question. So building your research question and thinking about the research question a lot makes writing introduction much easier. And then the methods section should describe the process of designing your study. Following reporting standards like STROBE makes this easier. Just explain the setting, participants, variables, measurement, statistical analysis, including missing data plan and bias control of your study. Important thing is that your design has to be logical. For example, you need to explain why you chose certain variable as primary outcome, why you chose certain statistical method, and you need references to back your logic of choosing that method. And next is results. In the results section, the key rule is no interpretation, just results. Let the numbers speak instead of your ideas. Here, you focus on your primary outcomes and try to avoid distraction from interesting but irrelevant findings. So if you're writing about survival outcomes, you need to describe about survivals very well detailed, but you don't need to mention everything about short-term outcomes such as complications. So the primary outcome should be explained in details, but secondary or less important findings should be only briefly presented. Also, grouping related results or presenting them in logical orders make the results section more organized and structured. In discussion section, start with the key findings in one paragraph. Then explain why the results happened and why they matter. The interpretation should focus on your primary outcomes instead of interesting but irrelevant findings. Then you describe your study's strengths, limitations, future research, and the conclusion. One tip to make the writing process easier is to start by creating tables and figures instead of directly writing your manuscript. So you start with your tables and figures and then proceed to methods, results, discussion, and introduction in that order. That's much easier. Also, you don't need to wait for all data to come out to write your manuscript. The moment you finish your table 1 or table 2 and your main outcome figure, you automatically know the whole story of your paper. So you don't need to wait for other less important outcomes to be analyzed. So write methods during your study design, write results once you make each table, write discussion as ideas emerge, and revise after everything is complete. By doing this, the writing process gets much easier.
And that was my last slide. And these are some references that I read while I was writing my first article. They were extremely helpful for me. So I hope this could help you write your first article. And this take-home message slide is basically the summary of what I've been saying. And this is my last slide. Thank you. Zoom. Доктор Фонк на зв'язку. Oh, hi. Do you see us? Can you hear us? Second, sorry, I'm waiting for an emergency operation to start off. I'm in my We scrub. would just like say thank you very much for your presentation, for your beautiful talk, and for contribution for Ukrainian young oncologists especially. I'm not sure, do we have time for at least one question? Yeah, sure. So maybe somebody will come up. No? Yeah, I think Alexei have one question. Yeah, thanks so much for a great presentation, Professor Huang. My name is Alexei I'm at UNC Hospital. I've got one question regarding the journals. Up to your mind, which kind of journal should we choose for our first article? I mean, should we aim for Q1, Q2 journals, or it's much easier to have some lower ranking journals? Thank you. So my first article was for Q2 journal, Journal of Gastric Cancer, which is Korean. I mean, like published by Korean Gastric Cancer Association, but it's an international journal. Anyway, I think you can if you have enough number of study population, and if you describe your research question and its interpretation well, I think you can try for Q1 or Q2 journal with your first article. Thank you very much. Do you have a question? Yeah, actually, good evening, Dr. Juan. My name is Andrei, and thank you for your outstanding lecture. It's a great contribution into Ukrainian Young Oncologist Society. And my question actually is kind of beyond of academic writing, but I think it will help to a lot of persons here in the room. So how should young researcher negotiate authorship order in his first abstract? Oh, authorship order. Oh, that's a tricky question, but in my institution, usually the senior professor is the one who decides the authorship order. So I've never actually competed with anyone else, or I've never been the one who decides the authorship author. But it's common in Ukraine that like people need to compete for first in paper. Thank you very much. And if you have time just for one more question, could you please motivate our colleagues? Like, for example, when we have studies talking about prospective and retrospective studies, what is the main difference? What should we aim for? So in prospective studies, the main difference is you plan for everything. So the variables, measurements, study population, you need to calculate the number of patients who participate in the study in order to achieve some level of statistical significance. So everything is planned. So there's no room for bias to come in. But in retrospective, if you it's possible to manipulate the data or design the study in the way that you get the data you like. So that's the main difference. But so what I wanted to tell you during my presentation is that even if it's retrospective study, it's better to do everything like that's done in prospective study. So it's better to plan everything
like in collecting retrospective data or defining variables, it's better to like predefine everything, even if you're doing retrospective data. And like I told before in my presentation, in my institution, we collect data prospectively, even if for retrospective studies. So I think that increases the reliability of your paper. Thank you very much for your answer. Any more questions? Well, thank you very much, Professor, for participating today. We are really happy to see you, and we are very, very thankful for your contribution. Thank you. Thank you. Thank you. Тоді ми можемо продовжити і переходити до наступної доповіді, якщо дійсно запитань більше немає. І наступний доповідач – це наш колега з університетської клініки з Національного інституту раку Вільнюса, це Литва, доктор Агустінос Баушес. І, будь ласка, якщо можна, його презентацію. Hello, everyone. It's a real pleasure for me to be with you, with my Ukrainian friends today. And it's a pity that once again I have to be through the virtual lecture. And my biggest hope is that next year I'll finally be able to come and meet all of you in person. Today, I would like to talk about the skills that are often considered as non-medical, such as communication, self-presentation, and leadership. I hope to challenge this idea that professional growth happens beyond medicine. Instead, I want to show that these skills are deeply connected to our daily medical practice and essential to becoming a better clinicians. I have nothing to disclose, and I would like to start by asking both you and myself a simple question. What is expected from young oncologists today? And the answer is both easy and difficult at the same time. Easy because we all know that today's doctors are expected to master an enormous range of skills. Difficult because the list keeps growing every day and the demand on us is growing and it's broader and more complex than ever before. Beyond clinical excellence, we as a young oncologist must develop a broad set of competences, including knowledge on research and ethics, clear communication with patients and our colleagues, strong presentation and listening skills, ability to build professional networks, social intelligence to show the empathy for our patients and colleagues, and of course, leadership and teaching skill to guide others. Communication, self-presentation, and leadership are not extras beyond the medicine. They're essential professional competencies required for modern oncological practice. So I will go through a few of these key competencies of the modern doctor. Communication is a crucial skill for today's healthcare profession. It requires distinct abilities for effective interaction with patients and their families, for collaboration with our colleagues within the same specialty, and working with other healthcare professionals from similar disciplines. Cancer patients and their caregivers have different communication needs in terms of target, content, style, and timing of communication. A deeper understanding of these unique needs can improve the quality of care and improve patients' adherence to treatment. But this leads to an important question. So what is a good communication? Guidance on clinical communication is more complex than in other clinical areas. Communication skills cannot be learned solely on protocols or guidelines. They must be developed through real-life experience. In oncology, communication involves diverse and context-dependent tasks, such as breaking bad news, conveying hope, shared decision-making, cross-cultural conversations, and discussions about the side effects
of our treatment or alternatives. These skills cannot be reduced or fixed, reproducible behaviors, because what is appropriate varies by situation. For example, an open question or an empathic response is not always the right choice. Communication quality depends more on a clinician judgment than on the performance of the specific behaviors. Quantitative measures, such as counting empathic statements, often fail to reflect meaningful quality, and research in this area has methodological limitations. Finally, good communication is not only evidence-based, but also ethical. Clinicians should inform, involve, and respect patients because it is the right thing to do. The tips for a good communication with patients may include structuring the consultation setting and agenda, prioritizing topics, and presenting information logically. It helps both clinician and patients. We may involve significant others, which can support communication. Also, as the clinicians, we should balance open, focused, and closed questions while avoiding leading questions. Exploring what patients already understand can guide how much patient information to provide. But this should be done sensitively and without making patients feel tested. Because information needs vary and may change, clinicians must adapt how much details patients want and how ready are they to hear more. Written materials, metaphors, and visual tools can complement verbal explanation, but personalized communication within a trusting relationship is most effective. Encouraging questions and clarifying misunderstandings strengthens understanding. Supporting patients' involvement means ensuring they know their options, the potential outcomes, and the consequences of doing nothing, while recognizing that emotional strains and complexity may limit their ability to participate fully. Clinicians should judge how much guidance or decision-making support every individual patient needs. Truthful communication about diagnosis, treatment, and prognosis should be paired with maintaining hope. Family meetings can build shared understanding, provide support, and identify additional needs, especially in a palliative care setting. Different talk is when we are talking about the communication with our colleagues. The modern healthcare system is a complex and highly specialized, requiring close collaboration among many professions, especially in the field of oncology, where serious illnesses demand coordinated input from multiple disciplines. Yet, effective teamwork does not happen automatically. Interprofessional teams must learn to cooperate, communicate clearly, share decisions, and exchange relevant information so all providers understand the patient situation and treatment plan. Each professional contributes unique expertise, but sharing specialized knowledge can be difficult. And even a good communication does not guarantee excellent cooperation. Team members often interpret the same information differently and prioritize care based on their own training and experience. Time is a major barrier in our communication. Busy clinicians often struggle to meet and exchange information. Formal meetings, such as our MDT boards, help, but rarely involve every relevant specialist, such as anesthesiologists, social workers, psychologists, nurses, or non-oncology medical experts. Another challenge is learning to interact effectively across different professional cultures. Team members vary in education, age, gender, and their cultural background. And each profession, pharmacists, surgeons, nurses, social workers, views clinical issues through their own lens. Managing conflict is also central for the effective teamwork. Although disagreement can feel uncomfortable, it is essential for a good decision-making.
When team members suppress conflict and simply follow the perceived group consensus, poor decisions can result. It's a phenomenon known as a group thinking. Encouraging open expression of differing ideas help team consider multiple perspectives and avoid premature or biased decisions. So modern oncologists need good inter and intra-professional communication skills for their personal professional development and for the care of patients as well. Another topic which I would like to talk today is the self-disclosure. It's a sharing information about ourselves. It helps build effective relationship, but it carries a risk as well because it reduces our personal privacy. It works best when it's mutual, with both people sharing similar type of information. Strong relationships also depend on meeting each other unspoken retaliation expectations, or as it's called, implicit contracts. How we address one another, which topics we discuss, how we share power, and how we express emotions and concepts. When these expectations are met, trust grows. When they shift over time, it's important to anticipate and adapt. Developing key communication skills further strengthens relationships and teamwork. So, what tips can be used for the effective communication? It's active listening. We should pay close attention to verbal and nonverbal cues without interrupting. We may be clear and conscious. We should avoid jargon, organize our messages, and get to the point which we want to communicate. We should use nonverbal communication effectively. We should maintain appropriate eye contact, open body language, and the aware tone of our voices. We should practice empathy. We should give and receive feedback constructively. We should be open, kindly, and respectful. Our communication should be prepared and planned. We should come ready for the conversation and develop shared communication strategies with our team. We should encourage a shared vision, align on common goals, and unify plan with our team. Also, we should learn how to manage different perspectives and use conflict resolution skills to support the teamwork. And of course, we always have to seek opportunities to practice. We should engage in activities that strengthen our communication skills daily. Another essential non-clinical skill for the professional development is the self-presentation. It's an essential skill for today's oncologists, and it's closely linked to the effective communication. It refers to the way individuals manage and influence the impression others form on them. In clinical practice, this can include choices in appearance, behavior, language, and even the company which we keep. Today, physicians increasingly use social media for their professional development, public health communication, patient engagement, and networking. These platforms offer an opportunity to build trust, present expertise, and humanize the physician-patient relationship. Various studies show that experts who appear warm and personable are often perceived as more trustworthy, and personal narratives can improve the impact on health messages we translate online. Although we should remember that social media also carries some significant risks. In social media, our privacy is limited. And personal content, for example, a photo where a physician is intoxicated, can easily reach unintended audiences, including patients, and damage professional credibility. The merging of personal and professional identities is inevitable. Yes, most guidelines still urge physicians to maintain full professionalism online always. To summarize, self-presentation matters because it shapes trust, influences communication, and affects how patients and colleagues perceive us. While there are many ways to present ourselves, both in person and in the social media, the guide
and the main principle remains clear. I call it a golden rule. We should avoid dishonest self-presentation because a lack of authenticity ultimately leads to loss of trust. And the last, but probably the most important skill in modern doctor that I would like to discuss today is a leadership. Leadership has always been essential in healthcare, but today it's clear than ever that clinicians need leadership skills that go beyond treating individual patients. While we feel confident in the quality of our own clinical practice, real and sustainable improvement for all patients only happen when we improve the systems in which care is delivered. That's why clinicians' role in driving systems wide quality improvement is now seen as a vital, and why clinicians are increasingly expected to take on leadership roles at every level of healthcare organizations. In fact, dedicated leadership programs for clinicians have been running for more than a decade or even few decades. When speaking about leadership, we have to agree on its definition. Leadership itself can be defined in many ways. Warren Bennis, widely regarded as a pioneer of leadership studies, described it as a knowing yourself, having a clear vision, building trust, and taking effective actions. Also, he illustrated the challenge of defining the leadership by saying that leadership is something like beauty. It's hard to define, but you know when you see it. The founder of modern management, Peter Drucker, famously said that a leader is simply someone who has followers, and that management is doing things right, while leadership is doing the right things. A definition I find particularly powerful is that leadership is the ability to translate a vision into the reality. In healthcare, that vision should always be centered on the quality, on improving patient safety, clinical effectiveness, patient experience, as well as efficacy and value of the service we deliver. Effective leadership is absolutely critical for achieving these goals. Yet the healthcare systems have unique structural challenges. For example, we often operate within an inverted power structure, where those at the bottom of the hierarchy, such as consultants, may hold more practical decision-making powers than executives at the top. This can make organizational change difficult and can reinforce deeply ingrained cultures and ways of working. For all these reasons, it is vital that the healthcare organizations support and develop clinician leaders who can navigate through these complex environments. We need leaders who can adopt a transformational style, those who can inspire teams, communicate a clear vision, challenge and establish practices, and finally drive meaningful improvements in the quality of care that we provide today. So since we agree that leadership is essential in modern oncology, and we understand the impact it has on the quality teamwork and patient outcome, the natural question comes, how do you actually become a leader in a field? The good news is that leadership isn't something you either have or don't have. It's something you build. You can develop leadership skills through both formal learning and everyday practice. Formal education includes taking leadership courses or workshops, joining online programs, or even obtaining advanced degrees like a Master of Healthcare Administration or similar. It's also helpful to stay curious, read widely, follow leadership books or articles, listen to the podcasts, attend conferences when you can learn from the experienced leaders on the field. Equally important is learning through mentorship and hands-on experience. It may be advised to find a mentor
who can guide you and allow you to observe how they lead. Look for opportunities to step up, volunteer for projects, join committees, and take small leadership roles during clinical rotations or quality improvement work. Leadership also grows with a day-to-day practice. You may lead award rounds, help coordinate MDT boards, or take responsibility for an audit or a project. And as you develop, start mentoring others. Teaching and supporting junior colleagues is one of the best ways to improve your own leadership skills. So thank you very much for the opportunity to be with you today. And if you have any questions or something to discuss, please feel free to ask any questions. Goodbye. У нас доктор Баушес на зв'язку. Включите його, будь ласка. Він все на зв'язку? Good evening, Dr. Bausches. Thank you for joining us today, and many thanks to contributing in such a way into Ukrainian young oncologist environment and such an outstanding lecture. Do we have any questions? Yeah. Hello, Gustinas. It's Alexei. Can you hear us? Unfortunately, we cannot hear you. Yeah, I can hear you perfectly. Nice to hear you. Hi. Hi, thanks so much. I've got one short question regarding the professional development. Could you please define one or maybe a few barriers that are frequently faced on the way to be a leader in medicine, especially in surgery? Mm-hmm. Oh, that's a very good and tricky question, as was the lecture for me. I think one of the main challenge that many young oncologists face is the lack of the proper mentor who is showing the way how to become the leadership and why it is important in the field of the modern oncology. So it could be my advice that young oncologists have to look for a proper mentor, even if that mentor is not working in your institution or not in your country, but finding someone who can help you and show how to become a leader in the field could be like really very useful. So that the mentorship process, in my opinion, is especially important, especially in a surgical oncology. Thank you. I also have a tricky question. In a clinical environment with like strict, rigid hierarchy, how could young oncologists communicate their bright ideas upwards? Mm-hmm. It's also very, very interesting question. I can understand that sometimes the environment could be toxic, where it's impossible to communicate this idea. But where does this environment comes from? It comes from the culture, and culture comes from us, from the doctors. So we could start from the like small things. As I mentioned in the lecture, show the initiative in a ward round, show initiative to go into the operation theaters, show the initiatives to do help with the documentation and to help the leading MDT boards. And I think by those small steps, we can make the environment comfortable for everyone to share their ideas, because like the main goal why we work is to help the patient the best as we can. And we cannot be close to the ideas, and sometimes this hierarchy may be very challenging, but by going step by step and by collaborating with the people who support you, either it's your young colleagues or like older colleagues who understand the need for a proper and open culture, those changes will not be very fast,
but they will be very important. So I would advise to go by step process. Thank you so much. Thank you very much for your comments. It's Mikita over here. I'm not sure if you can see us. Yeah, I can see you. I can see clearly. So, Dr. Bauschis, it's not about the questions being tricky. It's actually the theme. I know that very good because it's like not talking about the surgery or medicine in general. It's like about self-development and some kind of the way you are coming by yourself, and that can be shared with others. And it's not always can be implemented on someone other's life. But my question will be a little bit about the self-assessment, I would say. Are there any indicators or quality indicators about that you are doing the right thing, that you are talking with the patients or with your colleagues in the right way? How do you perform this assessment for yourself? Is that even possible? Yeah, like in general, the self-assessment may be challenging because we are like positively subjective for ourselves. But if you see that the ideas which you have are happening, that your patients are satisfactory with the care that you deliver, that they express their gratitude by that if you see that your younger colleagues or students are coming for you to get the knowledge that you have, I think that's the good indicators that you're on a good pathway. Thank you very much for your answer. Yeah, and I would like to congratulate. It's amazing that you have developed such a program with highlighting the importance of those so-called like soft skills or self-development skills, because they're like really crucial for today's professional oncology. Thank you very much for participating in this idea. Thank you so much for contributing. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you. Nice to see you. Bye. Так, маю честь представити наступного спікера Микита Попенін, Національний інститут раку. Тільки що, якщо ви звернули увагу, тема лекції була Beyond the Medicine з європейської перспективи. Є більш тернисті шляхи, ніж європейська перспектива. Це перспектива українська. Зараз Микита Попенін розповість вам про неї. Дуже дякую за представлення. Дійсно, я хочу почати з того, що насправді, по-перше, дуже вдячний всім, хто сьогодні відвідав саме цей захід, саме цю аудиторію. І ця тема, вона дійсно дуже і дуже складна, так, щоб висвітлити її в правильному світлі. І я одразу хочу сказати, я не полюбляю ось цього всього багато написаного. Да, там, хтось, чувак, прийшов показати, що він крутий, от чого нам з цього. Але я просто хочу загострити вашу увагу на тому, що якщо хтось це зміг, то і ви теж це можете. І про те, що треба намагатися розвивати свої слабкі сторони і намагатися перестрибувати, переходити ці бар'єри. Я зараз планую якраз таки цим зайнятися, бо одна з моїх проблем – це страх перед виступами, страх сцени. У мене дійсно це є. Ручки тремтять, колінки тремтять і у роті сушать. Отже, професійне зростання поза медициною, як вже ми почали про це спілкуватися, насправді дуже сильно відрізняється в Європі і в Україні. І взагалі дуже сильно розтягнуте в часі. Коли ми розмовляємо про професійний розвиток, про взагалі розвиток і ріст, то мені спершу на думку одразу прийшло порівняння. Да? Тобто, я хірург, я буду розповідати через призму хірурга, але просто дуже гарний приклад. Цирюльники, да, там 17 століття нашої ери, це перші хірурги, як прийнято вважати, що вони виконували, і буквально наші дні, тобто розкриття паноріців, якісь травматологічні втручання, а на сьогоднішній день ми вже маємо такі розвинені системи роботичні, як Да Вінчі і інші. Тобто для того, щоб показати прогрес, нам треба просто подивитися в історію. Здається, я перестрибнув декілька слайдів, і хотів теж на цьому зупинитися трошки. Це 14-й рік, я сам народився в місті Луганськ, я звідти переїхав з початком війни. І я з родини лікарів,
Тобто я з тих чуваків, у кого вже, в принципі, було написано на роду, чим він буде займатися, що його чекає в майбутньому. Мені було класно. Я ходив до батька на чергування з 9 класу, хірургія, милився в операційну, допомагав по маніпуляційній. Тобто я жив своє краще життя. Потім в один момент все змінилося. Спершу в Київ я переїжджав буквально на 2 тижні, але з тих пір я, в принципі, вдома не був жодного дня. І це просто непогана відправна точка для того, щоб розуміти. Я взагалі не дуже сильно хотів персоналізувати це, але на своєму досвіді це завжди набагато легше показувати. І ось ця шапка і преамбула. От хірург, він навчається очима. Буде тобі 40 років, дозволимо виконувати лапаротомію. Є тут хірурги? Було таке? Підозрюю, що у когось... За вами не стежать ваші завідуючі, можете піднімати. Підозрюю, що у когось було, або ви можете екстраполювати це на себе по-своєму. І хотілося б, щоб хтось мені це розповів, можливо, 15 років назад. Про це ми вже з вами поговорили. Отже, почнемо з шляху лікаря в українській медицині. Взагалі, ти пішов в університет, віднавчався там 6 років, паралельно ходив на чергування, паралельно займався якоюсь дослідницькою діяльністю, писав щось в журнали, і потім після того, як ти закінчуєш університет, здавалося б, мені тоді точно здавалося, що подальша кар'єра виглядає як ось цей коридор. Да, десь є там більш світлі полоси, десь є більш темні полоси, але загалом це прямий шлях, в кінці двері, вони обов'язково відкриються, ми знаємо, що ми робимо. Але насправді шлях будь-якого медика, не тільки хірурга, він виглядає приблизно таким чином, насправді більш звивисто. І для того, щоб досягти своєї кінцевої мети, своєї якоїсь точки, яку ти намітив, ти переходиш через дуже і дуже багато випробовувань. Вони можуть бути пов'язані з багатьма чинниками, але насправді це виглядає взагалі ось так. Да? Тобто десь ти звернув не туди, десь, можливо, навпаки туди звернув. Грубо кажучи, наш шлях, він дуже звивистий і тернистий, і, можливо, десь, якби ми приймали інші рішення, то ми були б більш успішними людьми. Комусь відкривати стоматологічні клініки, комусь ресторани, їздити на дорогих автівках. Але все одно ми залишаємо, ті, хто тут у всякому випадку залишаються в медицині, тому що у нас є своє бачення на життя, у нас є свої цінності. І ми взагалі розуміємо, навіть знаходячись в країні, яка прагне стати європейською, ми розуміємо прекрасно бар'єри, які перед нами є, і персональні, і штучно створені, і ми все одно продовжуємо йти до наміченої точки. Тут я хотів би буквально в 2 словах зазначити про таке визначення, яке мені колись намагався, скажімо так, донести один з моїх старших товаришів. Це мова йде про візію. Тобто візія – це не якась конкретна мета. Візія – це якийсь образ майбутнього, в якому ми бачимо себе на певній позиції або в певних умовах. Питання – це не дуже сильно і визначене, тому що, верніше, цей термін, він не дуже сильно визначений, він більш метафоричний. Тобто візія – це про образність, про надихаючість, про амбіційність, про напрямок думок, а не якусь там інструкцію від А до Я. І дійсно візія – це ще про колективність. Тобто в своїй візії ти ніколи не можеш залишатися один. І тут на фотографії зображен Білл Гейтс і Пол Аллен, і у них була візія 40 років назад. Вони хотіли, щоб у кожної людини в світі на столі стояв персональний комп'ютер. Як ми бачимо, цей світ зараз, в якому ми існуємо, у декого їх навіть по 2, по 3. І візія – це те, що я хочу, щоб там молоді, ті, хто ще, можливо, не визначився, якщо такі є в залі, для себе почерпнули це. Тобто, хто я зараз, хто я буду, наприклад, через 10 років, і що мені треба зробити сьогодні, через рік, через 5 років, щоб опинитися в тій точці, яку я собі намітив. І тому, щоб ось та Мессі дорога, вона перетворилася, вона не буде рівною, вона буде звивистою, вона буде з якимись прогавинами, з проблемами, з кочками. Але щоб двері в кінці цього шляху, вони для вас виявилися відкритими. Знову ж таки, через призму, це я помучив ChatGPT. Знову ж таки, через призму хірурга. Якщо ти працюєш тільки скальпелем, то не сьогодні, завтра, але тебе дуже легко замінити. Як каже наш шеф, що або там попереднє покоління хірургів, навчити оперувати можна і мавпу.
І вона це теж буде непогано робити. Але що нас буде відрізняти в колективі хірургів, чому маю залишитися, наприклад, я, а не хтось інший? Це якраз таки та кількість додаткових задач, додаткових тасків, додаткових стилів робіт, яку ти береш на себе. І це не означає, що якщо ти працюєш десь поза медициною, не мається на увазі на виробництві, але якщо у тебе є якісь додаткові обов'язки або справи, які ти виконуєш, проекти, в яких ти приймаєш участь, це не означає, що ти знаходишся за межами медицини, бо людина одна. І людину визначає кількість і вправність того, що вона виконує. Стосовно комунікації, це теж моя слабка сторона. Але на сьогоднішній день я б виділив для нас такі роди комунікації з пацієнтами. Доктор Баушес вже дуже детально це висловив. І мені насправді навіть немає чого додати. Моє кредо, моя візія медицини – це те, що пацієнт, він завжди в центрі. Ось все, що ти робиш, має бути сконцентроване навколо пацієнта. Ти не виконуєш дію над пацієнтом, ти виконуєш дію разом з пацієнтом. Родичі пацієнтів також сюди відносяться. Багато хто з родичів навіть приймають більше рішень за пацієнтів. Це такий світ і така країна, в якій ми живемо. Колеги. Можуть бути онкологи, можуть бути колеги-не-онкологи. Як ми маємо комунікувати з ними? Зазвичай ми на сьогоднішній день сучасні лікарі – це медійні люди, насправді. Для того, щоб бути успішними, для того, щоб працювати, ти маєш бути медійним. І це теж моя слабка сторона. Я дуже не полюбляв ось ці всякі там інстаграми, сторінки, фейсбуки, але цей світ, він нас змушує в цьому всьому розбиратися і продовжувати розвиватися. Тому які зв'язки, які канали зв'язків ми використовуємо? Це телеграм-канали, в яких ми можемо, наприклад, сфокусуватися на наших колегах-онкологах, в які ми можемо викладати якісь цікаві випадки, кейси, стратегії, для того, щоб формувати ком'юніті, для того, щоб спілкуватися, направляти пацієнтів, для того, щоб працювати. YouTube, напевно, що більше все ж таки для себе. Тобто, якщо, наприклад, ти зробив класну операцію, якщо тобі хочеться нею поділитися, якщо тобі хочеться знайти однодумців, то ти можеш скористуватися YouTube. І найбільш працюючий спосіб, метод як і харвеста пацієнтів, так і комунікації з пацієнтами і з колегами-онкологами і неонкологами – це, звісно, Instagram. Це ціла наука, як це зараз працює, що воно має висвітлювати, як воно має працювати для того, щоб ти став успішним. Але це питання першого first step, тобто першого кроку, як воно піде. Тут, знаєте, що це? Це кордон між Мексикою і Америкою. А тут я хотів запустити мову про міграцію. Тобто ось ці мексиканці, які забралися на саму гору і готові стрибнути вниз, вони не знають, чи будуть в них цілі ноги чи ні, але вони від чогось біжуть. Вони біжуть з негативної середи, в якій їм незручно, дискомфортно. Або, наприклад, вони досягли вже успіху в певній зоні, і вони тепер хочуть переміститися в зону, де в них буде більше можливостей і так далі. Тобто, глобально, міграція – це добре. Коли ти почав, це те, що називається self-assessment, коли ти себе осознав, зрозумів, і ти бачиш себе, наприклад, в іншому місці, на іншій посаді, іншою людиною, мігрувати – це нормально. Насправді, якщо казати про інтернів, молодих лікарів, у нас є можливість для цього, малою кров'ю, скажімо так, бо ми ще не знаходимося в тій точці, де ми будемо, скажімо так, більшу частину своєї кар'єри або життя знаходитись. І міграція, вона не має бути кінцевою, остаточною. Можливо, десь далі будуть інші кроки, але суть в тому, що ви можете і ви маєте мігрувати, якщо ви бачите, що це принесе вам потім плоди. Комунікація продовжується. Це 2019 рік. Я студент 5-го курсу, мені все дуже сильно страшно. Мені хочеться поїхати на конгрес. До речі, я не знаю, чи я можу це розповідати, але так, постараюся без персоналій. Це європейська організація ендоскопічних хірургів, на яку я підготував, подав абстракт, подав постер, його прийняли. Я почав намагатися виграти travel грант, але мені сказали, що ти, оскільки ще університет не закінчив диплому, в тебе немає, то ти не можеш претендувати. Я пішов через наших колег з інших закладів, вони сказали, да, звісно, 50 євро, які я потім більше не побачив. Але суть тут про інше. Це мій перший лист, який я написав. І це теж про first step.
Тобто про перший крок. Лист відверто написаний погано, він некрасивий, читати його неприємно. CV, яке я додав до цього листа, воно ні про що, там нічого немає. Тобто це просто людина, яка не посоромилася, але перестала соромитися і написала все ж таки свого листа. І це відповідь від організаторів цього європейського заходу, в якому вони сказали, що да, звісно, ми тебе поза конкурсом візьмемо, але ти будеш приймати участь на рівні з всіма іншими колегами, які подавалися по графіку. І бінго, це спрацювало, було вільне місце, і таким чином я отримав свій перший грант на подорож, на Європейський конгрес. Це з постером в Севільї. Тобто це історія з гарним кінцем. Але бувають і фейли, бувають факапи. Звісно, що коли ти виступив з постером, виступив з усною доповіддю, тобі вже хочеться чогось більшого. І ось це вже 21-й рік, це та ж сама організація, але вже в іншому місті, це Барселона. Мені дуже хотілося виступити з хірургічним кейсом. Я прям горів цим. І я пройшов. І я готувався. Але коли я вийшов на сцену, в роті пересохло настільки сильно, що я не міг сказати навіть і слова. Кое-як це все закінчилося, я майже видихнув, але тут почали задавати питання. І на питаннях я просто спітнів, був червоний, як ці стільці, і мені було дуже ніяково. І для мене це, звісно, це насправді більше позитивні емоції, але запам'яталося якось так, з осадочком. Дуже великий поштовх я отримав, до речі, в цій будівлі. Це був Health Hackathon, який відбувався в співтоваристві з Гарвардом, з багатьма медичними іншими організаціями, з кучою. Суть в тому, що це збираються люди, які мають свої стартапи, вони їх пропрацьовують, готують готове рішення і потім виступають, пічать. Звісно, як я вже казав на початку, що це не моя сильна сторона, але ми з колегами вирішили так, що докладав саме я. Мені це дуже сильно допомогло, чесно. Тобто ось ця проблема, яка мене туди підштовхнула, я відштовхувався, але все ж таки все спрацювало дуже добре. Тобто це про те, що дійсно треба звертатися до своїх страхів, до своїх слабких сторін. Після цих поїздок, з зустрічей з європейськими колегами, звісно, це має у щось результувати. І в медицині, в хірургії безпосередньо, це одним з індикаторів позитиву, це є сумісні публікації, власні публікації. Тобто це воно все стосується медицини, але воно все знаходиться поза скопом твоєї основної роботи, тобто хірургії. Але теж як показник. Щоб це не виглядало, що просто чуваки круті опублікувалися, насправді це дуже великий, громісткий процес, який займає багато часу, багато зусиль в наших умовах, вимагає гарної команди, співпрацювання. Але насправді, якщо так просто в двох словах, то це доволі просто. Знайти собі журнал, будь-якого журнала є вимоги, у будь-якого журнала є вже опубліковані праці, на які ти можеш дивитися, брати приклад. Тому це все теж реально. Стосовно євроінтеграції, ви знаєте, що в Україні є зараз такий план, в якому теж і МОЗ приймає участь, і Національний інститут раку приймає участь. Це так звані спільні дії, joint actions. Програма, яка існує в Європі, в Європейській комісії, виділяє людей, виділяє потужності для того, щоб втілити певний план боротьби з раком в Європі, і Україна в 2023 році, в 2023 році вперше почала приймати участь в цих joint actions. Суть в тому, щоб оптимізувати і покращити якість надання медичної допомоги в Україні, вірніше в Європі, і в тому числі в Україні. Це те, що теж знаходиться beyond medicine, це те, що теж потребує додаткових навичок, комунікації, знання медичної допомоги, системи медичної допомоги в Україні і в європейських країнах. І це теж дійсно цікаво. Чому? Тому що жалітися на те, що у нас не така система охорони здоров'я, вона погана, багато недоліків, вони є. Але
бажано з ними щось робити. В який спосіб? Ну, ми обрали для себе такий, ми дуже мотивовані, і якщо серед вас знайдуться зацікавлені, хто хотів би теж поприймати участь, або хоча б просто дізнатися більш детально, що це таке, то ми відкриті, це цікаво, і це дійсно працює в Європі вже доволі давно. Це теж фотографії з конгресів стосовно цих joint actionів. Що вони нам дають? Це, знову ж таки, комунікація з європейськими клініками, яка дає нам можливість дивитися і обмінюватися досвідом, і намагатися імплементувати те, що можливо, і те, що неможливо в наших умовах. Звісно, так багато всього розповідаю, але основною задачею, основним типом діяльності залишається хірургія. Тобто все, що відбувається поза нею, відбувається поза нею. Але головне – це для нас наша робота. Тому я для себе під час підготування даної доповіді, чомусь мені в голові всплив такий план Join, Learn, Create, Teach. Тобто спершу треба щось знайти. Ти коли один, в цьому морі, звісно, є різні темпераменти людей, але треба знайти для себе якусь команду, якийсь цікавий проєкт, якусь спілку, організацію, доєднатися до неї, навчитися, як це працює, потім постаратися створити щось своє і потім навчати вже своїх колег або джуніорів і так далі. Звісно, що ці конгреси, колаборації, співпраці, вони відбуваються в більшому числі за межами України. Вони дають можливість знайомитись з більшою кількістю людей, з більшою кількістю професіоналів. Тут є і нобелівські лауреати, і батьки певних хірургічних технік, і просто зірки інших хірургічних технік. І це все те, що робить нас більш досвідченими, більш розвиненими і, відповідно, впливає на якість надання медичної допомоги в Україні. Але не тільки закордонними стажуваннями одними, є і ті зацікавлені лідери медичних галузей або хірургічних галузей, які проявляють ініціативу, допомагають Україні в скрутні часи і допомагають розвиватися і нам. І тут я ще раз хотів би підкреслити важливість команди, в якій ви працюєте, і наявності ментора. Бо згадайте того чувака з перших слайдів у великій шапці. Насправді він зараз дуже сильно вдячний тому, де він опинився і з ким поруч він опинився. Це просто невеличкий перелік тих організацій, якими ми користуємося просто повсякденно. Шукаємо івенти, шукаємо колаборації, можливості поїздок, участі в конгресах, подаємо свої абстракти, наукові доповіді. І це тільки те, що стосується хірургії. А насправді набагато більше таких спілок існує. Отже, на сьогодні від мене поради. Не боятися йти вперед. Перший крок – це завжди страшно, але коли ти його робиш, отримуєш результат, навіть якщо він негативний, він тебе спонукає рухатися далі. Знайти ментора. Якщо він у вас є, це добре. Якщо його немає, то хтось має вкладати світлі думки, хоча б на початку, в наші голови. Проводимо постійний пошук івентів. Нам цікаво. Онкохірургія, окей, які існують спілки, буду цікавитись, буду приймати участь. Навчаємося на чужих помилках, але свої теж вони інколи проскакують, і з них теж треба витягати користь. Не соромитися, впали, встаємо, робимо і ще раз робимо, і не забуваємо про візію. Я вважаю, що це теж дуже важливо. На цей момент дякую вам за увагу і відкритий до запитань. Добрий день, лікар-інтерн Ірина з Інституту раку. Таке питання, ви сказали, що треба не боятися йти вперед і знайти хорошого ментора. Таке питання, як від лікаря-інтерна. На що звернути увагу, на які червоні прапорці в менторі треба звернути увагу, щоб краще з ним не мати контакту, а знайти краще іншого ментора? Можливо, ви маєте зі свого особистого досвіду. По-перше, дякую за запитання. Воно дуже таке... Мені насправді дуже повезло по життю знаходити гарних, адекватних, професійних менторів. Я не стикався з такими тиранами і сатрапами.
Які можуть бути червоні пропорції? Я думаю, що це дуже сильно варіює від спеціальності. Да? Тобто, знову ж таки, якщо дивитися через призму хірургії, то багато в чому це залежить і від того, від нас, да? Мається на увазі від тих, хто шукає собі ментора. Тобто, можливо, для когось буде неприйнятно невідповідність протоколам лікування, для когось буде неприйнятний тон або те, як людина спілкується, веде себе в повсякденному або в професійному житті. Я думаю, що все одно у нас є критичне мишлення на різному рівні. Я думаю, що цього має бути достатньо для того, щоб відповісти собі на запитання, чи мені ця людина підходить. Добрий день, Ярослав Свічкар, Національний інститут раку, лікар-інтерн. Скажіть, будь ласка, які із софт-скілів, на вашу думку, найбільш важливіші в роботі молодого онколога, молодого хірурга? Да, дуже дякую за ваше запитання. Я насправді теж ще не дуже гарно диференціюю, які взагалі софт-скіли існують. Але я від себе хочу ще раз загострити увагу на тому, що в центрі нашого сприйняття, взагалі кар'єри, там того, що ми робимо, поза домом, зрозуміло, має бути людина з її персональною проблемою. Це не якась наступна історія ще в нашому житті, яку ми просто перемолимо, да, і підемо далі працювати, бо ми лікарі. Кожна людина – це індивідуум зі своїми проблемами, зі своїм життям. Вони найчастіше налякані, вони не знають, що робити. І лікарі для таких людей, вони – це спосіб заспокоїтися, зрозуміти те, що я в надійних руках, мені будуть допомагати. І не треба соромитися теж, проявляти ініціативу, показувати те, що там ти щось розбираєшся, знаєш, розумієш. Треба себе теж проявляти, але ті зони, ті ділянки, в яких сумніваєшся, зрозуміло, що треба їх розділяти з ментором або зі старшими колегами. Дуже дякую. Це було останнє запитання, бо нас вже починають трошки обмежувати таймлайни. Хочу представити вам наступного спікера. Це Олексій Добржанський, онкохірург з Національного інституту раку. І в якості підсумків нашої сьогоднішньої сесії він вам розповість про можливості стажувань в онкології та онкохірургії. Олексій, просимо. Дякую. Як казав Микита, в нього є деякий такий страх виступати на публіці. Це спільна історія для нашої команди. Отже, як бути впевненим, що ми колись можемо потрапити на стажування, наприклад, в ІРКАТ, якщо ми говоримо про онкохірургів, або на якісь круті курси від ESMO, або від ASCO. Перш за все, це все можливо. Але можливо, звісно, не за один день. І ми прийдемо невеличке оверв'ю, з чого ми повинні починати, щоб досягти успіху. Чи варто клінічному онкологу вдаватись в онкохірургію і навпаки? На що ми можемо орієнтуватися, обираючи курс, клініку та ментора? Чи завжди стажування принесе нам користь, яку ми від нього очікуємо? І що робити, якщо нам відмовляють раз у раз, і ми не можемо нікуди потрапити? Для себе виділяю зазвичай декілька етапів, коли я обираю програму стажування. Степ 1. Нам потрібно вирішити, яка буде мета нашого стажування. Ми можемо хотіти отримати певні теоретичні знання з онкології чи то з онкохірургії. Ми можемо хотіти отримати практичні навички, це цілком нормально. Ми, можливо, хочемо познайомитись з якимись лідерами, можливо, opinion-лідер або лідерами в клінічних дослідженнях для того, щоб впроваджувати свої дослідження в себе в клінічній практиці. Та ще є галузь організації та менеджменту в охороні здоров'я або в управлінні клінікою, відділенням т.д. і т.п. Особисто я надаю перевагу другому та третьому пункту, тому що теоретичні знання ми зараз можемо отримати загалом будь-де багато платформ, те ж саме наша ESMO, наприклад. Там є ESMO Oncology Pro, ми можемо онлайн переглянути дані щодо будь-якої локалізації, в принципі, і почерпнути звідти теоретичні знання. Щодо практичних навичок, це дещо важче, тому що, особливо в хірургії, тому що ми розуміємо, що центри відрізняються, і, наприклад, певні операції, які виконуються в нашому центрі, ми можемо не побачити в інших центрах і навпаки. Але всі ми чогось хочемо. Якщо ми хочемо отримати більший спектр можливостей в плані роботи руками, наприклад, якщо ми говоримо про онкохірургію, то варто розглядати певні інші клініки. Також не варто відкладати знайомство з метою подальшої колаборації, тому що
персональні зв'язки в медицині вирішують багато. З чого особисто я починав ще в 2018 році? Тоді більшість вже таких професійних лікарів, так би мовити, полюбляли медичний туризм. Ну, знаємо, не засуджуємо, але тим не менш. З будь-якого стажування ми повинні отримати користь. Це головний посил. Спочатку я користувався двома платформами – це ESMO та ESO. ESO більше стосується хірургів, саме онкохірургів. Є ще ендоскопічна асоціація міні-інвазивної хірургії, але це вже більше безпосередньо про хірургію, про загальну хірургію. Онкохірургії там мало, але все ж таки там є певні нюанси. Ось, наприклад, які пропозиції ми можемо розглянути від ESO. ESO – дуже гарна асоціація для початківців, тому що вона може покрити фінансово вам дуже багато аспектів, наприклад, переїзд, проживання, певні супутні витрати. І суми там іноді досить немаленькі, і тим не менш для нас це є перевагою, тому що ми розуміємо фінансові можливості, які на сьогодні є у лікарів. І, наприклад, ESO Educational Grant може дати вам можливість отримати навчання у провідних фахівців в різних галузях онкології. ESO школи – це більш така освітня платформа, де з'їжджається дуже багато молодих онкологів з різних країн, комунікують між собою, обмінюються досвідом, контактами і формують також певне таке міжнародне ком'юніті. Якщо ви залучені в дослідження, ESO Research Grants може дати вам можливість провадити ваше дослідження у вас безпосередньо на базі, де ви працюєте, і тим не менш отримати ще під це фінансування. Для молодих онкологів, особливо для тих, хто починають, потрібно розуміти, що дослідження в онкології бувають різні, як і в онкохірургії. І якщо ми збираємося досліджувати там ефективність пембролізумабу, наприклад, то це точно не про початківців. Ми можемо оцінювати якість життя пацієнтів після лікування. Ми можемо оцінювати patient-reported outcomes, наприклад. Це дуже просто для молодого онколога, і тим не менш це можна покрити грантом. Тому такі ідеї досить вітаються зараз, в принципі, в Європі. ESMO дає також можливість стажування більш тривалих. Особливо я адепт, в принципі, короткотривалих стажувань, тому що довготривалі стажування в хірургії, вони трошки відривають від реальності і зміщають фокус не на те, що потрібно. В ESMO мені особисто подобаються пресепторшіп-курси. Вони не тривалі, вони тривають 2 дні, але це такий діпдайв в кожну онкологічну нозологію. Якщо ви, наприклад, працюєте з колоректальним раком, ви можете подати свою заявку на пресепторшіп по колоректальному раку і попрацювати 2 дні зі спеціалістами, які пояснять вам все від А до Я про діагностику, лікування і фоллоуап таких пацієнтів. Є більш тривалі стажування від ESMO, але, знову ж таки, ви повинні розуміти, яка ваша мета. ESMO пропонує тривалі стажування для дослідників, і якщо ви вже залучені в певні дослідницькі проекти, для вас це буде також великим плюсом. Щодо EIS, в мене був певний досвід стажувань на цій платформі. У них ми можемо розглядати тривалі хірургічні стажування від 2 до 6 місяців, такі як феллоушипи, та Clinical Visit Week. Я особисто приймав участь в Clinical Visit Week. Це був мій негативний досвід, тим не менш він також досить важливий для мене. Щодо питання, чи варто онкологу їхати в онкохірургію і онкохірургу в онкологію, я вважаю, що так. Тому що, на жаль, деякі онкохірурги думають, що клінічна онкологія не має відношення до пацієнта, і це призводить до негативних наслідків, таких як порушення комунікації з клінічними онкологами, певні неправильні рішення, коли ми проводимо діагностику і лікування пацієнтів. Мій перший пресепторшіп в ESMO – це був пресепторшіп по раку шлунку в Барселоні в 2019 році. І там було загалом 2 хірурги. Я і ще один хірург з Румунії. І якраз Флоріан Лордік, що тоді наголошував на необхідності мультидисциплінарних молодих команд, тому що це дуже розширяє ваш кругозір і дає вам додаткові можливості для адекватного менеджменту пацієнтів. На що ми повинні ще орієнтуватися, обираючи стажування? Як ми вже сказали про мету візиту, це повинно бути першим у вас в голові. Також не забувайте про експертність команди, до якої ви хочете поїхати. Якщо ви працюєте, наприклад, в онкогематології, і онкогематологи різні, так як і є різні команди. Перегляньте, будь ласка, те, як себе позиціонує команда, яку ви хочете відвідати, які в них публікації, наскільки вони залучені в міжнародні проекти.
чим вони взагалі займаються, тому що ви можете, наприклад, якщо вас цікавить трансплантація кісткового мозку, ви можете приїхати в клініку, але вони в цей момент можуть не проводити трансплантацію кісткового мозку, і таке стажування також не буде дуже інформативним. Також не забувайте про відгуки, як від ваших колег, так і відгуки в інтернеті, тому що відгуки допомагають вам очертити, так би мовити, межі того, наскільки важливим для вас буде ваше стажування. Наразі існує дуже багато платформ, які насилають вам смс-ки, листи з проханнями «подавайтесь до нас, от заплатите нам гроші і поїдете на стажування». Для початку це точно не той варіант, який потрібен, тому що такі організації, вони забезпечують певний вид там стажувань, але те ж саме стажування ви можете отримати безкоштовно в ESO або в ESMO, і краще на це не вести з самого початку. Якщо ви обрали команду, обрали клініку, переходьте до подачі заявки та подальшої комунікації. Що потрібно мати перш за все? Перш за все потрібно мати гарне CV. Скласти гарне CV – це непроста задача, але дані для CV ви повинні пропрацьовувати вже з самого початку роботи в інтернатурі. Туди ви додаєте всі свої попередні стажування, якщо вони у вас були, лист публікацій, комунікацію з іншими партнерами. Підготуйте також мотиваційний лист. Мотиваційний лист, насправді, історія проста, ви повинні просто аргументувати, чому ви хочете поїхати саме до них. І також на зайве буде лист від вашого ментора або від вашого керівника. Це є підтвердженням того, що ваші наміри є дійсно сильними, ви хочете поїхати з метою навчання, не просто з метою медичного туризму. Це такий трохи нудний слайд, але це база, як можна підготувати CV, щоб його дійсно розглянули, а не просто пролистали і закрили. В CV не повинно бути води, ви повинні написати чітко, хто ви, чим ви займаєтесь, який ваш основний скоп роботи, і як ви плануєте, іноді можна дописати туди, що ви плануєте робити далі після закінчення вашого стажування. Не варто туди писати воду без певної неконкретики або фрази типу там «я комунікабельний, стресостійкий, відповідальний» т.д. і т.п. Таке не є в пріоритеті, натомість краще спочатку зробіть декілька таких дуже ярких публікацій з колегами, додайте їх в ваше CV, і це буде говорити про вас більше, ніж будь-які інші слова. Зараз подати заявку на стажування досить просто. На будь-якому сайті, на ESMO, на ESO, ви знаходите програму, яку ви хочете, по якій ви хочете поїхати, заповнюєте application form. Це не займе у вас багато часу, додаєте тоді CV, мотиваційний лист, лист від ментора і чекаєте вже результат розгляду ваших документів. Якою повинна бути комунікація, якщо ви комунікуєте безпосередньо з ментором з іншої клініки? По-перше, це повинна бути вічлива комунікація. Не варто писати в стилі «Привіт, я хочу до тебе приїхати, коли можна». Це зазвичай вважається негарним тоном. Краще написати трохи ширше, розповісти про себе, додати знову ж таки своє CV до листа, і тоді у вас буде дуже високі шанси на те, що ви поїдете на стажування найближчим часом. Що робити, якщо вам відмовили? З усіх своїх заявок я отримав 85% відмов. Це загалом, можливо, багато, можливо, мало, але це не значить, що ви кожен раз робите щось не так. Перш за все, це значить те, що люди, кому ви подаєте заявку, краще за вас знають суть стажування або програми, і саме вони вирішують, чи варто вам туди їхати, витрачати свій час та ресурси, чи ні. Друге, це не повинно бути для вас таким фактором, який каже, все, стоп, нікуди більше не буду подаватись. Навпаки, ви повинні продовжувати, тому що чим більше ви подаєте заявок і чим більше ви отримаєте відмов, тим чіткіше ви будете усвідомлювати, які повинні бути ваші наступні кроки. Іноді, коли ви отримаєте відмову, вам можуть написати причину відмови. Це взагалі супер, але так не часто буває. Але це також додає вам інформативності, ви можете змінити ваше CV, щось змінити в мотиваційному листі. І ще один пункт. Чи завжди стажування проходить добре? Наприклад, це стажування – це кадавр-курси від ESMO. Особисто для мене вони були дуже інформативні, тому що кадавр-курси – це завжди про хірургію, про хірургічні техніки. І саме там ментор пояснює, які процедури варто робити в операційній, які не варто, який повинен бути підхід до різних локалізацій в онкології. Кадавр-курси – це дуже крута штука. Натомість, якщо ми говоримо про невдалі стажування, одного разу я подався на clinical visit від
від Асоціації ендоскопічних хірургів. Я знайшов там онкологічний центр, який спеціалізувався на лікуванні раку шлунку. Мені все погодили, все окей. Я приїхав, і мені вже по факту ментор сказав, що, знаєш, ми 2 місяці тому змінили концепт, у нас зараз немає онкології, ми займаємося зараз баріатрією. Був і такий кейс. Чи було це стажування для мене корисним? Ні. Але тут цей фактор не залежить від мене, тому що мені ніхто не повідомив про те, що клініка змінила скоп роботи. І все, що я звідти виніс, це те, що бажано комунікувати з ментором ще до початку вашої програми. Тому що в клініці дійсно можуть бути зміни, можуть певні лікарі від'їжджати або йти в відпустку, і бажано це також прокомунікувати завчасно. Як же казав Микита сьогодні, комунікація – це є основним фактором. І ви ніколи не знаєте, чи буде для вас корисною комунікація з певною людиною чи ні. Для нас комунікація з Августинусом була досить корисною, тому що ми створили декілька сумісних публікацій, ми відвідали його клінічний центр, побували у нього в операційній, також ми разом з'їздили на декілька конгресів, познайомилися з іншими людьми. І комунікація – це дійсно зараз дуже важливо. Все-таки, якщо вас бентежить те, що ви отримаєте велику кількість відмов, що можна зробити? Перше, це реструктуруйте своє CV. Трошки змініть дані, які ви там вказуєте, зробіть акцент на тому, що ви вже зробили, тому що CV потрібно оновлювати досить часто, якщо у вас виходять нові публікації, не забувайте їх туди додавати. Можете змінити паттерн мотиваційного листа. В мотиваційному листі краще за все вкажіть, які зміни будуть у вас в вашій рутинній практиці після закінчення стажування. Така інформація дуже важлива для того, хто буде приймати вас на стажування, тому що вони розуміють, що, знову ж таки, ви не просто до них прийдете, а хочете взяти в них певний досвід і імплементувати його вдома. Також можете обговорити з колегами, наскільки ваші документи відповідають тій програмі, куди ви хочете подаватись. Особливо бажано обговорювати це з колегами, у яких вже є досвід стажувань, публікацій, вони мають більш широкий спектр, більш широкий досвід в цьому, і вони вам можуть порадити або змінити певні секції, або щось додати, або іноді можуть вам навіть порекомендувати певну програму, куди ви можете ще податись. Тому загалом експериментуйте, не бійтесь, і високий рівень відмов буде вас завжди стимулювати до того, що ви подавали ще і ще нові аплікації і знаходили себе в медицині. Дякую. Чи є у залу питання? Так, будь ласка. Я вам подам. Добрий день. Ще раз. Таке питання. Дякую за чудову доповідь. І питання наступне. Я бачу у вас на слайді, що ви побували в Кореї. Так скажіть, будь ласка, все-таки Європа чи Азія? Гарне питання. Знову ж таки, яка мета вашої поїздки? Що ви хочете досягти? До прикладу, навчитись якихось нових навичок або технік. Якщо ми говоримо про ендоскопію, потрібно розглядати не Європу або Азію, потрібно розглядати певні клінічні центри з певними ендоскопістами. Знову ж таки, оберіть команду, яку ви хочете відвідати. Подивіться, який скоп їх роботи, чим вони займаються, перегляньте лист публікацій кожного членів з команди, і вам буде більш-менш зрозуміло, чи хочете ви їхати дивитись поліпектомії, чи вас цікавлять якісь стентування, наприклад, чи щось інше. І це допоможе вам зрозуміти, поїду я туди, не поїду, і чи буде цим займатися, чи ні. Дякую. У мене також є питання. Як правильно обрати оцей скоп поїздки? Тобто, умовно кажучи, я там лікар-інтерн за спеціальністю хірургія, першого року мені все цікаво, а от кудись поїхати хочеться і не дуже розумію, як обрати саме це місце. Дякую за запитання. Лікар-інтерн хірургії зазвичай займається якоюсь певною хірургією. Він не займається хірургією від голови до п'ят. Якщо, наприклад, лікар-інтерн займається HPB-хірургією, то є певні асоціації, знову ж таки, HPB-хірургів. На сайті можна знайти дуже великий перелік клінік, які займаються HPB-хірургією. Якщо вас цікавить, наприклад, саме трансплантологія, дуже легко знайти або лідера напряму, або лідера команди. Особливо, якщо ви ще відвідуєте якісь конгреси, це ще простіше. І можна безпосередньо комунікувати з лідером, наприклад, HPB-хірургії. Ось тому варто для себе визначити, чим я займаюся саме зараз,
І чи буде цим продовжувати займатися ще в майбутньому? Я хочу додати ще також відповідь до вашого запитання стосовно візії. Тому що у мене теж на шляху були певні ментори, і одні з них казали, що ти поки молодий, їдь там, подивись на те, і потім собі вирішиш. Дійсно, це може спрацювати для когось, хто ще не визначився, але якщо повернутися знову ж таки до візії, от ким ти себе бачиш через 10 років, чи потрібно тобі їхати на конгрес, наприклад, з імунотерапії, якщо ти бачиш себе нейрохірургом в кінці свого шляху. Да? Тобто тут теж треба відноситися, я думаю, що з цього боку більш відповідальніше. Я б також хотів доповнити відповідь Олексія на своє ж запитання стосовно конгресів. Конгреси дуже крута штука, особливо вечірні збори або маленькі дискусії, якими завершуються секції. Так, наприклад, я мав честь познайомитись з першим спікером, який виступав сьогодні. Це доктор Роберт Церфоліо. Я підійшов до нього після його секції, присвяченої лікуванню ускладнень хірургії раку стравоходу. І виявилося, що не дивлячись на те, що в нього там за плечима купу регалій і перемог хірургічних, він супер відкритий, і він вже другий рік виступає на UpToDate, ніколи в цьому не відмовляє і постійно запрошує до себе на стажування. Окей, дякую. Дякую вам. Хочеться подякувати всім, хто сьогодні прийшов, що ви знайшли час, що вас цікавить тема розвитку, що ви розумієте, що там шлях в онкології, він непростий, як у Микити було на слайді, тернистий, запутаний, в ньому дуже багато відгалуджень і важко не заблукати. Хочеться побажати всім учасникам сьогоднішньої сесії, щоб ви точно не заблукали, знайшли свою візію і правильно її реалізували. Особливо додати нема чого. В принципі, основні моменти вже були проговорені. Ми теж дуже сильно відкриті до співпраці, до якихось порад. Тобто, якщо ми можемо бути для вас хоч чимось корисним, то, будь ласка, наші контакти ми висвітлювали протягом конференції, але, знову ж таки, можемо їм ще раз поділитися. Вони є на сайті Онкохабу, там в розділі оргкомітету. Дуже вдячний всім за участь і бажаємо гарно провести френдлі мітинг, який у нас на сьогодні ще налаштований, Через який вже, до речі, розпочинається, тому пропоную всім пройти туди.